All right, everyone. Welcome to our very first Parent Information Night. The purpose of tonight is for our parents to learn more about the elementary school and your child's individual classroom and the teachers that work with your children. 네, 이 행사의 목적은 학부모님께서 보다 초등학교를 더 이해하고 자녀의 개별 학급을 살펴보고 선생님과 학급에서의 기대 방향에 대해 살펴볼 수 있는 시간을 가지기 위함입니다. We gathered here first tonight because I would like you all to meet our specialist and learn a little bit about the specialist program. But before we do that, I'd like to introduce our newest member of the elementary faculty, our new associate principal, Ms. Catala. 네, 스페셜리스트 선생님들과 스페셜리스트 프로그램에 관련해서 소개하기 이전에 저희 첫 부임하신 부교장 선생님을 소개 먼저 하도록 하겠습니다. Alright, good evening. My name is Marina Catala. I'm honored to join the community here at KIS. In my short time here, I've already found that I'm surrounded by staff that are knowledgeable, professional, and caring. I've found students to be courteous and eager to learn. There's a very clear commitment to learning, to collaboration, hard work, and growth at KIS. I am now looking forward to connecting with you, the parents, because your role is equally important in our work and our community. 네, 선생님의 이름은 마리나 코탈라이시며 KIS 커뮤니티에 함께하게 되어 영광이라고 합니다. 짧지만 지내온 기간 동안 매우 전문적이고 지식적이며 학생들을 살피는 직원들과 함께 일하고 있다는 걸 알게 되었다고 합니다. 학생들은 예의 바르고 배우고자 하는 데 열정적이며 KIS에서는 학습, 협력, 근면, 성장에 대한 분명한 노력들이 있습니다. 선생님께서는 학부모님의 역할이 학교의 일과 커뮤니티에 똑같이 중요하기 때문에 앞에 계신 학부모님과 좋은 교류를 희망하신다고 합니다. So my path to Jeju has involved lots of different learning experiences. I'm originally from Finland, but then moved to the US at the end of elementary school. So I'm very familiar with learning in a different culture and a different language setting. 네, 선생님께서는 제주에 이곳을 오기까지 많은 경험을 했는데 일단 핀란드 출신이시며 초등학교를 끝낸 후에 미국으로 이주하셨다고 합니다. 이에 선생님께서는 새로운 문화와 언어 환경에 배우는 경험을 아주 잘 알고 있는 분이라고 합니다. I completed my studies in the US, my bachelor's and master's in education, and I also hold an educational specialist in instructional technology. 네, 선생님께서는 미국에서 공부를 마쳤는데 이제 과학학사를 취득하시고 교육 박사 학위를 취득하셨다고 합니다. 또한 기술 교육 전문가 과정도 취득하였다고 합니다. So a little bit about my background. My teaching experience started in Atlanta, where I was a classroom teacher teaching grades kindergarten through grade 5 with a focus on math, science, and social studies in the last 2 years. In addition to my classroom experience there, I served as a grade level teacher, technology coach, curriculum trainer for my district. And then I worked the last 4 years in Doha, Qatar, at an international school, both as a technology integration specialist, a gifted students coordinator, and the last 2 years as a 21st century curriculum coordinator in a school-wide role. 네, 선생님의 지도 경험은 아틀란트 지역에서 시작되었다고 합니다. 지난 2년간 유치원에서부터 5학년까지 학급 담임을 맡아 수학, 과학, 사회에 중점을 두며 지도를 하였다고 합니다. 학급 담임의 경험뿐만 아니라 학년 리더, 테크놀로지 코칭, 그리고 커리큘럼 트레이너의 역할도 수행하였다고 합니다. 가장 최근에는 카타르 도하에서 기술 통합 전문가, 영재 프로그램 코디네이터 및 학교 전체에 걸친 21세기 커리큘럼 코디네이터 역할도 진행하였다고 합니다. So I'm excited to be back in the elementary school and here at KIS specifically. As a school leader, it's not only my role to ensure the leading of learning, but also to learn myself from those around me. There are many amazing opportunities for learning for our students at KIS, but also for us as adults. 네, 선생님께서는 KIS 초등학교로 오게 되어 너무나 기쁘며 학교의 지도자로서 단지 학습을 이끌어내는 것이 아니라 주변 사람들과 계속적으로 배워나가는 것이 선생님의 역할이라고 생각하고 있다고 합니다.
KS에서는 어른인 우리뿐만 아니라 학생들에게도 놀랄 만큼 배울 기회가 많다고 느꼈다고 합니다. So my role here at KIS is really to ensure that students are safe and that they're able to learn. And that involves these four main things. These are the reasons that you might communicate with me or reach out to me. So procedures, the everyday procedures of our school. Our communication, which includes the communication between the classrooms and you. The discipline, which is based off the restorative justice principles, which means looking at the impact that the choices the students make have on their community. And I wanted to make sure that it was clear that each case is addressed on a case-by-case basis. And the electives program is something that I also will be in charge of for the rest of the school year. 네, 크게는 선생님의 역할은 학생들이 안전하고 배울 수 있는 것에 대해 일련의 과정들을 보장해주는 장소를 마련하는 것에 일조하는 역할이라고 합니다. 그리고 또한 지금 네 가지와 같이 학교에서 일어나는 모든 과정들, 그리고 커뮤니케이션, 그리고 훈육 등을 담당하고 계시며, 훈육의 경우에 있어서는 이제 학생들만의 상황이나 아니면 케이스별로 조금 대응하는 방식이 다른 점을 참고해 주시면 좋을 것 같습니다. 또한 저희가 진행하고 있는 선택 과목에서도 선생님께서 담당을 하고 진행을 하고 계십니다. Okay, and these two gentlemen, Mr. Chin and Mr. Hallwood, are our design thinking specialists working in the Create space. And this week we held our first Dragon, last week we held our first Dragon Dialogues, and you can see a little bit about the space here. I encourage you to check out this space on the first floor when you have time today to visit with the learning specialists and the counselors that will also be there. 네, 스페셜리스트 선생님과 카운슬러 선생님들이 지금 세션을 열고 계신 1층에 지금과 같은 크리에이티브 스페이스가 공간이 마련되었고, 이것에 관련된 세션이 지난주 드래곤 다이얼로그로 2차례 열렸었습니다. 그래서 학부모님께서는 시간을 내셔 꼭 방문해서 살펴보시기를 권장드린다고 합니다. Okay, and now I would like to introduce you to Mr. Jaramillo and Mr. Todd. 네, 음악교사인 자라밀러 선생님과 레인토드 선생님을 맞이하도록 하겠습니다. Thank you. Good evening. I would like to introduce Mr. Jaramillo. He's been at our school for 5 years and he comes to us from Detroit, Michigan. My name is Lane Todd. This is my second here at KIS, and we're very excited and honored to be your students' music teachers here at KIS. 네, 일단 선생님께서는 디트로이트 미시간에서 오신 프란시스 자라밀로 선생님이시고요. 현재까지 KIS에서 5년간 재직하였습니다. 그리고 이 선생님께서는 레인토드 선생님이시고 켄터키에서 오셨다고 합니다. 올해가 선생님의 두 번째 해이기도 하고, 그리고 이 두 선생님 모두 이제 음악 학생들의 음악 선생님으로 함께 일하게 되어서 영광스럽게 생각한다고 합니다. The goal of general music, which is taught from junior kindergarten up until 4th grade, is to provide foundational skills that will help prepare students for any type of music making for the rest of their lives, really. More importantly, our main goal is to sort of foster a sense of passion and enjoyment and love of music. 네, JK에서 4학년까지의 일반적인 음악적 목표는 학생들이 어떠한 장르를 음악에 만들어 보는 데 있어 음악적 스킬에 필요한 기본적인 요소들에 대해 배우는 것입니다. 하지만 가장 중요한 점은 음악을 사랑하고 즐기는 감정을 길러내는 것이라고 합니다. We believe that the best way to achieve these goals is to provide hands-on learning experiences that require creativity and critical thinking skills and musical independence. If you were to walk into a typical music classroom, you would see a wide variety of music activities happening. You would see students experiencing lots of different musical media, including singing and chanting and playing instruments, as well as creatively moving to music. 네, 우리는 이러한 목표를 성취하는 가장 좋은 방법은 음악에서 요구되어지는 창의력, 비판적인 사고 능력, 그리고 음악적인 독립성을 길러내는 방식 및 손으로 직접 경험해보는 것을 제공하는 것입니다. 학부모님이 일반적인 음악 수업에 진행된 교실을 방문해 보신다면 아실 수 있다시피 학생들이 많은 음악적 매체들을 사용하여 공연하는 것을 살펴보실 수 있습니다. 학교에서는 지속적으로 노래하고 낭송하고 연주하고 창의적인 방법으로 음악에 접근하고 있습니다. All of our instruction and our assessment is driven by the National Core Art Standards, which were developed in the United States and are used in international schools worldwide.
as well as our dragon values. So you'll see those themes weaving in throughout all of our instruction. 네, 모든 지침과 평가들은 예술적 핵심 요소 및 미국과 세계적으로도 사용되는 드래곤 정신을 함양하는 방식을 통해 창출됩니다. We thank you very much, and we'd like to introduce Reese Meredith to talk about the physical education department. Thank you. 네, 지금 체육교사인 리스 선생님과 알렌버 선생님을 소개하도록 하겠습니다. Hi everyone, lovely to be here. My name is Reese Meredith. I am brand new to KIS. I have been teaching for 11 years and I'm going to be teaching PE for grades 1, 2 and 3. What we're trying to achieve here in elementary PE is to get the children excited about sport, passionate about sport, wanting to be active, wanting to be healthy and wanting to be physical. We are going to get them learning the key skills of catching, throwing, and sports playing. But the main thing for us is to foster teamwork and sportsmanship, so that the children can win graciously and deal with disappointment in a nice way. We will be doing games, aquatics, dance, movement, and we will be assessing that through the Canadian Ontario Health and Fitness Standards, as well as the Dragons. 네, 선생님의 성함은 리치 메리디 선생님이시고 저희 학교에서는 1학년에서 3학년 대상의 체육 수업을 진행하고 계십니다. 선생님께서 연구 출신이시며 11년간 교직 생활을 하셨으며 올해가 KIS에서 맞는 첫 해라고 합니다. 초등교 체육에서는 우리 활동적이며 스포츠에 참여하며 살아가는 학생들이 이제 앞으로의 삶을 잘 만들어내고자 함입니다. 우리는 학생들이 모든 스포츠에 참여할 수 있도록 기본적인 운동 실력을 가르치려고 합니다. 그리고 가장 중요한 것은 학생들이 올바른 정신으로 경쟁할 수 있는 좋은 스포츠맨십 정신을 보여주고 승리에 감사할 줄 알며 실망에 격려할 수 있는 학생으로 길러내고자 합니다. 우리는 캐나다 온타리오 체육 기준과 드래곤 가치를 바탕으로 평가를 진행할 예정입니다. I'll hand over to Alan Moore, who's going to continue. 네, 알렌모 선생님께서 지속적으로 PD를 진행하도록 하겠습니다. Hello, everyone. Some of you may not know me. My name's Alan Moore. I've been here for 6 years now at KIS. And I've had the pleasure of teaching many of your kids, and I'm starting to see younger brothers and sisters as well. So it's a very interesting time for me. 네, 일단 선생님께서는 현재까지 6년간 KIS에서 재직해 오셨고 지금 자녀뿐만 아니라 동생이며 형이며 누군가는 선생님을 한 번은 만나봤을 거라고 합니다. In the last couple of years, we've seen some big changes in our athletics as we move forward to start providing a more comprehensive program that, as you can see by our mission statement above. 네, 일단 저희가 조금 변경된 부분이 있어서 먼저 저희 체육 목표 지침서를 살펴보도록 하겠습니다. These tenets are followed in North American schools and as well as other international schools to provide students the opportunities for the best chance at developing their sport skills and their basic fitness and health. 일단 북미나 여러 가지 이제 학교에서의 체육 목표 지침은 학생들에게 지식 및 스킬, 스포츠 참여 시 필요한 태도를 발전시키는 기회를 제공하는 목적을 두고 있다고 합니다. As you can see, the main points up there are that it's full and equal participation. All of our ES students will be on a team if we can fit with our facilities and our coaching staff. Our goal is to make sure that all students get a chance to participate and also get to play equal time. 네, 또한 아래 보시는 것 같이 모든 학생들이 공평하고 그리고 완전한 참여 기회를 마련하기 위해서 이런 체육 활동도 진행하고 있는 예정이라고 합니다. The focus in the elementary years, which is really important for the development of young athletes, is to make sure that we focus more on the effort and the characters like sportsmanship in the developing of their athletic skills.
네, 체육의 목표에서 학생들이 어리기 때문에 조금 더 노력하는 모습에 집중을 하고 스포츠맨십을 길러내는 데 목적을 두고 있다고 합니다. And last one, and possibly the most important one for young children's and young athletes' development, is the research that says that encourage participation in many different types of sports at these age levels, so that they gain multiple skills and abilities and develop for proper skill development. Sorry. 네, 일단은 학생들이 어릴 경우에는 여러 가지 스포츠를 참여하는 것을 독려해달라고 여러 연구에서도 나왔듯이 학생들의 참여가 가장 중요한 부분이라고 합니다. In the next few days or weeks, there will be a document that will be put on our website that will outline the entire program for the elementary school, outlining the sports that we do and the reasons behind them and the purposes of our program. 네, 일단 이러한 프로그램을 진행하는 목적 및 일단 향후 계획에 대해서 추후 공지가 될 예정이니 참고 부탁드립니다. And again, thank you very much for sharing your children with us after school. I know all of our coaches love spending time and the opportunity to provide this program to your kids. 네, 방과 후 활동에 많은 참여해주신 학부모님께 감사의 말씀드리며 앞으로도 더 많은 참여 요청드린다고 합니다. 안녕하십니까. 초등 국어교사 이경아입니다. KSJ 초등학교에서는 한국어 과목으로 국어 사회 과목이 있습니다. 현재 저와 송은진, 이승남 선생님께서 국어를 담당하며 강윤주, 서정은, 신현림 선생님께서 사회를 맡고 있습니다. 초등 국어 사회는 한국교육 정규 교과과정에 따라 수업을 운영하며 국정교과서를 활용합니다. 1, 2학년의 경우 국어 통합교과, 특히 슬기로운 생활 위주로 수업을 하며 한글 기초교육 및 공동체 역량 함량에 중점을 두고 있습니다. 그리고 3학년에서 5학년은 국어 사회를 수업하는데 학생들의 비판력, 사고력, 창의력, 응용력의 신장을 위해 역할극, 프레젠테이션, 창의 융합 활동 등의 학생 활동 중심 수업을 지향하고 있습니다. 그리고 저희 KIS 초등학교의 1학년 학생의 경우 국어를 주 3회, 사회를 주 1회 수업하고 있고 그리고 2학년에서 5학년부터는 국어 주 2회, 사회 주 2회 이렇게 수업을 진행하고 있습니다. 지금까지 국어 사회 과목에 대해 말씀드렸습니다. 다음으로 서정은 선생님께서 KFL 과목에 대해 소개해 주시겠습니다. Right after, Miss Ellie is going to have a presentation for KFL class. Thank you. Good evening, parents. Let me explain KFL program. For non-native Korean language users at KISJ, we provide a Korean as a foreign language class. Non-Korean students have 4 KFL classes per week, and these classes are taught during the Korean and social studies classes by grade. And the textbooks and materials used are at the discretion of the teacher based on the grade and student ability level. Thank you. 안녕하십니까. KFL 교사 서정은입니다. 저와 이승환 선생님과 제가 KFL을 담당하고 있고 KFL이라는 것은 KS에 재학하고 있는 외국 국적 학생들을 위해 한국어 교육 프로그램으로 마련하고 있습니다. KFL은 학년별 국어, 사회 교과 시수에 따라서 주 4회 운영되고 있으며 교재는 학년과 학생 수준에 따라서 교사가 텍스북과 다양한 여러 가지 교과 자료를 활용하여 진행하고 있습니다. 이상으로 KFL 소개를 마치겠습니다. 감사합니다. Let me introduce Miss Steins, our art teacher. 네, 미술 교사 선생님인 제임스 다인 선생님을 니콜 다인 선생님을 소개하도록 하겠습니다. The elementary art classroom is a space dedicated to discovery and learning. Students in grades 1 through 5 use a variety of art materials to create individual and collaborative work. Using the National Visual Arts Standards for creating and responding,
Our students are challenged not only to create artwork, but also to develop a colorful vocabulary. 네, 초등에서는 미술 수업은 발견과 학습을 위한 공간입니다. 1학년에서 5학년 학생의 경우 다양한 재료를 이용하여 개인적이고 협업적인 작품을 만들어냅니다. 내셔널 비주얼 아트 스탠더드를 이용하여 학생들이 작품을 제작하고 응답하며 단순한 창의적인 작품을 만드는 것뿐만 아니라 다채로운 어휘를 작품 묘사에 사용함으로써 학업 능력을 기르는 방법입니다. Art is also used as a tool to teach Dragon's values by providing opportunities for students to work together. Throughout the year, different classes and grade levels will collaborate to create artwork for our ES community. Our first collaborative piece can be seen outside the art room by the first grade classrooms. Our students from 4 different grade levels work together to create our Dragons Collaborate mural. Next, let me introduce Miss Jenny Newcomb, our school librarian. 네, 미술 수업은 협업할 수 있는 기회를 제공하며 드래곤의 가치를 기르는 도구로도 사용됩니다. 학사년도 동안 다른 학급 및 다른 학년과도 함께 협업하며 초등 커뮤니티라는 작품을 만들어냅니다. 우리의 이런 첫 협업 작품의 일환인 1학년 수업을 통해 발휘되었으며 미술교실 바깥 공간에 지금 전시되어 있습니다. 4개의 다른 학년의 학생들이 함께 협력하여 드래곤 콜라보레이트 벽화를 만들어낸 것을 확인해 보실 수 있습니다. 다음은 저희 사서이신 제니 유콘 선생님을 소개하도록 하겠습니다. Good evening, parents. Welcome to the world of library. It's going to be a wonderful year with lots of exciting events. Firstly, we have 2 book authors this year. Frank Camuso is visiting us in November, and Rob Lloyd-Jones is coming in April. We have What the Book, setting up the wonderful book display again. The first one's coinciding with Family Weekend. Please spend lots of money because we get lots of book donations. We're looking forward to that. The second one will be in April. We have Battle of the Book, very exciting competition for Year 5. This year, a competition will take place on the island with the GEC schools, and then we'll go through to Seoul for a second competition. The children are invited to read Morning Calm books, a wonderful array of literature that has been provided by a group of librarians. And after reading the books, we will vote on our favourite. The winning book will receive a letter from the children explaining that the author has been the recipient of our gratitude for such a wonderful book. The children are invited to come into the library any day to check out books if their schedule permits. We have library recess this year, a set day and time for each grade at this stage. We are integrating reading and research skills into the curriculum so that the library becomes more vibrant in your children's lives. We also have Book Week, where your children will dress up in their favourite character and come to school to celebrate the wonderful world of literature in April. We have a library blog, so check it out for the updates and book reviews. You're very welcome to drop in and visit me tonight in the last session, 5:45. It'll be lovely to see you. And I'm looking forward to sharing my love of literature with your children. Thank you. Oh, I'll be passing over to Mr. French after Miss Bonnie has translated. Thank you. 네, 안녕하십니까 부모님. 초등도서관을 소개해드리도록 하겠습니다. 선생님의 성함은 제니 뉴컴 선생님이시며 한국 사서로 이혜인 씨라는 분이 계십니다. 올해 특히나 많은 행사가 마련되어 있어 너무나 기쁘다고 합니다. 올해는 초등학교에 2번의 작가 초청 방문이 있을 예정입니다. 그리고 왓더북이라는 서적 업체를 초청하여 10월 18일, 19일 양일간 북페어를 진행할 예정입니다. 또한 이 북페어는 내년 4월 15일, 16일에도 또 한 번 진행될 예정입니다. 학생들은 4월 북위크 동안 가장 좋아하는 책의 등장인물을 복장을 통해서 코스튬 행사도 진행되어 있습니다. 한 해 동안 학생들은 모닝컴이라는 그 시간에 학생들이 방문을 하여 책을 지명을 하고 그리고 가장 좋아하는 책 투표를 할 수 있는 시간이 있습니다.
모닝컴은 질 좋은 책을 추천 도서로 선별되어 있는 부분이며 영어 교육 도시 내에서도 배틀 오브 북스를 대회를 위한 준비를 마련할 예정입니다. 이 훈련은 다음 학기부터 시작되며 GEC 영어 교육 도시 내에서도 대회가 있을 예정이며 서울에서도 한 번 더 있을 예정입니다. You got it all? So, as you can see, we have a very diverse group of elementary school specialist teachers. They're here to help ensure that our students receive a well-rounded education. So let's give them one final round of applause. Thank you all for everything you do. 지금 저희 초등을 함께 이끌어주시는 스페셜리스트 선생님께 다시 한번 박수로 감사의 말씀을 전해주시기 부탁드립니다. Okay, so the question that we always ask ourselves are, why are we here? Why does KIS exist? So this was the exact question that we posed to our staff last year at one of our first faculty meetings. And we sat down, we brainstormed a lot of ideas. And as a team, as an elementary school, this is our elementary school mission and vision. 작년에 이제 선생님들과 이런 논의를 진행했었을 때 우리의 초등학교도 왜 존재하며 어떤 방향으로 이끌어 나가야 되는지에 대해서 이야기를 했고 그것에 해당하는 초등학교의 미션입니다. And as you're reading this, I'm sure you can see that the things that you're seeing in this are the things that you would like to see in your children, such as critical thinkers, dragon characteristics, developing high-quality language skills. 네, 지금 여기에 보시는 것 같이 이제 학생들에게 적용할 수 있는 비판적인 사상가가 될 수 있게 학습을 하고 그리고 평생 학습자, 사회 구성원으로 열정을 갖고 살아가는 드래곤 정신을 함양하는 학생들. Which means the elementary school's mission is the elementary school parents' mission. We are all on the same team. We're all here to help your children become the best they possibly can, to become those critical thinkers and to prepare them for life after school. 이러한 것들의 목표가 단순히 학생들만의 목표가 아니라 지금 여기 계신 학부모님의 동일한 목표라고 보고 있습니다. 우리는 다 함께 한 팀이며 그리고 하나의 그룹으로 공동체로 같이 학생들을 위해서 이끌어 나갈 예정입니다. Alright, so we know why we're here. The next question is, where are we going? As you know, as a school, as an elementary school, we must continue to move forward. If we don't move forward, we're going to fall behind. 네, 저희는 초등학생이 이제 어디로 향해서 갈 것인지 있어서 지속적으로 나아가지 않으면 뒤처진다라는 부분입니다. So, when we talk about where we're going, that's our vision. That's our vision as an elementary school. And as you can see, we are a forward-thinking school, and we're providing experiential learning with promotes hands-on experiential learning. 네, 또한 초등에서는 학생들과 교사들이 위험을 감수하고 이겨내는 힘을 기르기 위한 환경 조성을 하며 경험적인 학습을 통해 스스로가 할 수 있는 방식을 가르치고 나아가는 생각의 학교입니다. We need to have students who are risk takers, who are not afraid to fail and learn from their failures. 네, 위험을 감수하고 위험에 두려워하지 않는 학생을 길러내는 것이 또 하나의 목표입니다. So, now you know why we're here. Now you know where we're going. Now we'll get down to some of the details of actually how we're going to get there. So, thinking about our vision, how are we implementing our vision this year as an elementary school? In other words, what changes have we made from last year to make our school better and a better place for your children to learn? 네, 목표와 그리고 나아가는 방향에 대해서 살펴보았으면 그럼 현재 지금 작년과는 다르게 변화한 부분, 발전할 수 있는 노력을 한 부분은 어떤 것인지 살펴보도록 하겠습니다. So, our most exciting innovation this year is our design thinking class. This is now JK all the way to 5th grade. Can I see a show of hands? How many parents were able to come to the Dragon Dialogue last week? 네, 첫 번째 특별함은 저희 디자인 띵킹 스페셜리스트가 JK에서 5학년까지 개설되었고 지난 드래곤 다이alogu에 혹시 참여를 하셨던 학부모님이 몇 분 되실까요? Alright, there we go, we have quite a few. For those of you that didn't make it, there will be other opportunities to see design thinking in practice with our students. But what we're trying to do with design thinking is, again,
to create students that are risk takers, to create students that are problem solvers. You know, like I said in the design thinking Dragon Dialogue, 80% of the jobs that your children will have haven't even been thought of yet. So if we're trying to prepare children for the future, we need to prepare them for the unknown. We need to prepare them to be able to embrace the unknown and to be able to embrace problems and solve them. And that's what we're doing with Design Thinking Specialist class this year. 아마 디자인 띵킹 드래곤 다이alogue에 참여하신 학부모님 이미 들으셨던 내용일 수도 있는데요. 저희 이제 앞으로의 자녀들이 졸업을 하고 이제 직업을 맞이했었을 때는 다양한 지금 생각지도 못한 직업들이 많이 발생할 수 있습니다. 그러한 사회에 지금 직면하는 것을 대비하기 위해서 학생들의 창의력을 길러내는 것이 중요합니다. 창의력뿐만 아니라 어떠한 문제에 직면했었을 때 실수를 두려워하지 않고 문제를 해결하는 능력을 길러내는 것이 디자인 띵킹의 주요 목적입니다. Alright. Now, the way that we can allow time for design thinking is by looking at our electives classes. So many of you notice that our elective schedule has gone from 3 to 2. The reason for that is because, of course, we cannot reduce the reading, the writing, and the math because it's important that our students have those skills. But what we've done this year is we've actually thought of our electives and we're really focusing on having quality electives in that focused amount of time of 2 hours a week in order for us to actually have time to bring in design thinking. 네, 디자인 띵킹이라는 수업이 중요한 만큼 저희가 조금 선택 과목이라는 수업에 시간 조절이 필요했습니다. 2시간이라는 질 좋은, 양적인보다는 질 좋은 선택 과목의 스케줄을 마련하면서 조금 더 저희가 이제 창의력이나 디자인 띵킹 부분의 목적을 더 둠을 알 수 있으실 겁니다. Okay? But we also realize that our students need to move, they need to be up, they need to be active. We only have 2 hours of PE in the elementary school, which we know we should have more. And the way that we're able to actually bring in more movement for your students is from what Mr. Moore was talking about earlier, and that is by bringing in after-school athletics. I was talking to a student 2 days ago, and she was telling me that she's actually active for 4 days a week. She's in swimming and she's in soccer skills. That's absolutely amazing that students can come here and actually have that amount of time to be able to be in athletics, but in an environment that is non-competitive, and in an environment where they can feel successful even if they don't have the greatest abilities. 네, 일단은 저희 학생들은 아무래도 좀 어리다 보니 조금 더 움직여야 되고 조금 더 활동적인 활동이 더 많이 필요합니다. 그래서 저희가 아까 미스터 알렌 선생님께서 말씀해 주신 것과 같이 방과 후 활동을 개설할 수 있었습니다. 방과 후 활동을 선생님께서 며칠 전에 한 학생과 이야기를 해봤을 때 4번의 방과 후 활동을 참여할 정도로 여러 가지 본인이 원하는 활동들을 참여할 수 있는 기회를 확장시켰습니다. 그리고 또한 이러한 부분이 이제 학생들이 경쟁적인 부분이 아니라 스포츠맨십이나 아니면 또 다른 그런 활동으로서 학생들이 충족하지 수업에 일주일에 2번 정도 진행되는 수업에서 채워지지 않는 활동성을 기를 수 있는 좋은 시간으로 가질 수 있습니다. And I will say, rest assured to all the parents who signed up for swimming but didn't get it in quarter 1, we will have swimming in all 4 quarters, so your children will get to be in swimming so you can take a breath. 네, 일단 수영을 신청을 하셨는데 선택받지 못하신 학부모님께서는 앞으로 나아가는 2번째 쿼터, 3번째 쿼터에도 진행될 예정이기 때문에 조금만 기다려주시면 될 것 같다고 합니다. But I will say that our athletic programs really does show the dedication of our elementary school faculty. We have teachers that come in the morning, they're at school at 8 o'clock, and they are working with children after school from 4:15 to 5:15, up to 4 days a week. So when you see those coaches, make sure and say thank you because they're doing this because they love to do it. They're not getting some huge compensation for it. It's because they love to be with the students and they love to see them active and they love to see them in a new light. 네, 선생님들이 대부분의 코치 선생님들이 초중에 근무를 하시며 선생님들이 8시부터 이제 그 애프터스쿨 방과 후가 끝나는 5시 반까지 학생들과 늘 함께 하시는 선생님들이라고 합니다. 큰 보상이나 아니면 무언가를 바라지 않고 단순히 학생들과 함께 지도하는 것이 즐겁기 때문에 하시는 어떻게 보면 일종의 조금 봉사 개념도 추가된 부분이기 때문에 언제든 방과 후 선생님들, 코치 선생님들을 만나시게 되면 감사하다는 말씀을 꼭 전해주시길 부탁드린다고 합니다.
This next one I'm pretty excited about too. We have a new conference schedule that focuses on communication with parents. What we've noticed is over the last couple of years, we have our teachers writing long narratives about your children, spending a lot of time, and unfortunately it's a one-way communication. It's given to you, you read it, there's always questions about what the teacher meant, what can I do at home. We are getting rid of all of those narratives, and instead we're replacing them with face-to-face parent-teacher-student conferences. 네, 마지막으로 지금 학부모님과 더 나은 소통을 위해서 목적을 둔 컨퍼런스 스케줄을 확장시킨 부분입니다. 작년까지 보면 어떻게 조금 좁거나 일방적인 커뮤니케이션이 진행했던 부분을 올해 같은 경우는 학부모님들이 오셔서 질문하실 부분 질문해 주시고 답변하실 수 있는 부분을 직접적으로 소통할 수 있는 기회를 더 마련하고자 합니다. So now you're going to have the time to sit down face to face with your child's teacher, ask them those questions, but also you're going to have your child sitting next to you. So that way, when issues come up, when you have questions, your son, your daughter will be able to answer those questions in the conference and really be able to complete that communication loop. 네, 선생님과의 소통하실 때 자녀와 함께 하는 것이 더 좋다고 합니다. 그 상황에서 직접적으로 자녀에게도 질문을 해보고 자녀에게도 답변을 들어보면 이 모든 과정들이 모든 선생님과 학부모 그리고 학생과 함께 할 수 있는 소통의 방식이기 때문에 이 방법을 적극 추천드린다고 합니다. We're still going. All right. Another one is we are adding new specialists in the elementary school. We have a new JK Kinder counselor. Now this counselor is bilingual. I know that I think pretty much all of our JK and Kinder parents have met her. She's amazing. She, again, being bilingual, she can actually communicate with your child when they have those issues where they're crying or they're upset or they're afraid and they might not be able to express that in English. Again, we're focusing on the emotional safety of your child. Preferably they should be able to say it in English, but if they can't, we have a counselor now that can support your child in whichever language they choose to speak. 네, 일단은 다음은 JK 카운슬러 선생님이 새로 부임하셨습니다. 이 선생님의 경우 한국어, 영어가 다 가능하시기 때문에 어린 JK 학생들 경우 영어의 소통이 좀 한계에 부딪혔을 때 본인이 선택하고자 하는 언어를 통해서 선생님과 소통을 할 수 있는 방법으로 조금 더 안정감과 그리고 편안함을 느낄 수 있는 상담이 원활하게 진행될 수 있습니다. Alright, another new position we have is we have a new learning specialist position. Now this learning specialist is not just for students that might be struggling. This learning specialist is also focusing on our high achieving students. Those students in our school that are high achieving, they might be above grade level. We're going to focus on how to challenge them, how to be able to move them forward, meet them where they are, and then be able to continue to challenge them and get them interested and engaged in school. 네, 또한 새로운 포지션인 러닝 스페셜리스트 선생님이 생겼습니다. 러닝 스페셜리스트 선생님은 학업적으로 부족한 학생들을 돕는 것뿐만 아니라 혹은 더 잘하는 학생들이 새로운 도전과 그리고 흥미를 잃지 않도록 모든 학업적인 부분에서 학생들을 서포트하는 역할입니다. Alright, again, thinking of our school is an ELL school. We have students at all ability levels of English and we need to be able to challenge them. As you know, we have an ELL specialist per grade level. That ELL specialist is in your child's classroom every single day, working with your child, working with small groups in the classroom. And this year they have more resources, more materials to be able to meet your child where they are, no matter what level, and then move them forward. 네, 또한 ELL 선생님들께서는 매일같이 이제 각 학급에 들어가서 직접적으로 학업의 학생들과 소통을 하는 선생님입니다. 그리고 올해는 이제 여러 가지 ELL 관련된 자료며 이런 학업적인 부분을 도와줄 수 있는 서포트 자료들이 많이 강구되었기 때문에 이런 부분에서도 좋은 강점이라고 생각을 합니다. And the last one doesn't really align with our vision, but I just wanted to put it in there because as a parent, I'm excited about the new uniforms. They're more comfortable, they're better for our students, so I just threw that in. Oh, sorry, that's the new uniforms. All right. But we do have a musical, Alice in Wonderland. I sat in on some of the auditions today, and we have some really talented students.
And it's really fun to see them stand up there and be nervous. And then by the time they get on stage, you think they've been doing it forever. 네, 또한 새로운 유니폼을 이미 학부모님들도 아실 거라고 생각이 들고요. 그리고 저희 지금 오늘도 열린 오디션이 있었습니다. 저희 이상한 나라 앨리스 지금 뮤지컬이 올해 진행될 예정이고 학생들이 조금 긴장하는 모습으로 오디션에 참여하는 등 여러 가지 새로운 자녀의 모습을 살펴볼 수 있는 기회입니다. Okay, so that's how our vision is being moved forward in the elementary school and how we're seeing that. So, as a community, we're all here together. We're all working together for one common goal, and that common goal is your student success. Sometimes it might not seem that way. Sometimes you're going to get a message from a teacher, and you're going to say, oh, what is that teacher thinking? Or they don't seem to know my child. I ask you to please presume positive intentions. That teacher is working with your child because they love to teach. They wouldn't be here for any other reason. So when we do have those misunderstandings, when we have those struggles this year, I ask you to please take a step back, take a breath, and understand that we're all here, we're working together for the success of your child. 네, 첫 번째로 학부모님께서 꼭 기억해 주셨으면 하는 부분입니다. 저희는 다 같은 한 팀으로 학생을 보살피고 학업에 도움을 주기 위해 있습니다. 만약 담임 선생님이나 아니면 다른 선생님들께서 학부모님께 메일을 주시면 다른 오해 소지 없이 모두가 다 학생을 위해 일을 하고 있고 학생을 위해 노력하고 있는다는 부분을 가정하고 소통을 진행해 주시길 부탁드린다고 합니다. And going along with that is communication expectations. Please communicate directly with the teacher. That's the best way to do it. You can communicate in whatever language you're most comfortable in. If you choose to communicate in Korean or Chinese, the teaching assistant, or we have someone else that can translate Chinese, will translate it to the teacher. The teacher then will respond back to you in English, just for clarity's sake. That way there's nothing lost in translation. But please feel free to just connect with the teacher because 99% of the time that's going to eliminate many of the misunderstandings. 네, 또한 학부모님께 당부드리고 싶은 두 가지는 첫 번째는 학부모님께서 선생님과 직접 소통을 해주시길 부탁드린다고 합니다. 선생님께서 가장 답변을 잘 해주실 수 있는 선생님이기 때문에 학부모님께서는 부담을 갖지 마시고 한국어든 영어든 편한 언어로 선생님께 연락을 해주시면 선생님께서는 아마 영어로 답변을 해주실 겁니다. 하지만 그 부분에 있어서는 보조교사 선생님께서는 한국어로 받은 메일에 대해서 통역이나 번역을 통해 도와주실 거고요. 그런 걱정 없이 어떤 작은 것더라도 모든 부분은 담임 교사 선생님께 직접 소통해 주시길 부탁드린다고 합니다. Alright, I am mindful of the time. So these next 3 points I'll compress into one. Please look over the school and dorm life guide. If you have a question about something in there, ask us, ask for clarification before there's an issue. Also, visit the parent portal. I know that we send out a lot of text messages. We figure it's better to over-communicate with you than to under-communicate with you, so please visit that parent portal just in case you've missed something because everything is already on there and it shows every message that we send out to parents. And then finally, the last one is please make sure you're sending your children to school with a healthy snack. Again, it's in the school and dorm life guide. It's been sent out. We're trying to promote healthy living in the elementary school. We're trying to get habits that the students then will have for the rest of their lives. So please, we ask for your help with this as well. 네, 시간 관계상 세 가지를 한꺼번에 얘기하도록 하겠습니다. 저희 학칙에 담겨있는 스쿨 앤 돔 라이프 가이드를 꼭 읽어봐 주시기를 부탁드립니다. 혹시 해당 사항에서 문의사항이 있거나 아니면 궁금한 점이 있거나 아니면 불명확하다 하는 부분에 대해서는 저희 쪽에 질문을 해주시길 부탁드립니다. 또한 저희가 좀 과하게 많이 보내는 경향이 있지만 그래도 과하게 많이 받는 것이 부족함보다는 낫다라고 생각해서 페런츠 뉴스에 보시면 많은 공지글들이 있습니다. 페런츠 뉴스에 대해 한번 들어가 보셔서 모든 공지글을 읽어봐 주시길 부탁드립니다. 그리고 마지막으로는 건강 간식을 조금 학교로 보내주시길 부탁드립니다. 학부모님께서 준비해 주신 간식의 일부분이 조금 학생들의 건강을 해칠 수 있는 부분으로 마련되면 학생들이 지속적으로 건강하게 학업을 진행할 수 없기 때문에 그러한 부분에서도 염두에 두시고 준비를 부탁드립니다.
All right, so this is our schedule for tonight, sessions 1 and 2. Some things to remember, we will have our ELL specialists on the first floor. They'll be showcasing the new materials that they have for our students. Also, if your child is at the school, and we're supervising them right now, if you leave before 6:30, pick them up here. If you're leaving at 6:30 or a little bit later, pick them up in the hexagon. That's the area right between the elementary school and the middle school. 네, 다음 보시는 것 같이 오늘의 일정, 나머지 일정 부분입니다. 첫 번째 세션이 5시 25분에서 55분까지 진행될 예정이고요. 두 번째 세션이 6시에서 6시 30분까지 진행될 예정입니다. 그리고 1층에서는 저희 스페셜리스트 카운슬러 선생님과 ELL 선생님들이 다양한 자료로 학부모님 맞을 준비를 하고 계십니다. 그리고 학생들의 돌봄 서비스를 이용하시고자 하신 학부모님께서는 학생들이 이제 곧 여기 MSPC로 영화를 보러 올 예정입니다. 그렇기 때문에 어떠한 세션이 끝나시던 자유롭게 학생들을 여기 MSPC에서 데리고 가주시면 되고, 만약에 그 세션 자체를 모든 걸 참여를 하고 6시 반 이후에 끝날 예정이라고 하시면 저희 지금 초등과 중등 사이에 있는 헥사곤이라는 광장에서 학생을 픽업해 주시면 될 것 같습니다. All right, well, thank you very much for your time, and I'm excited about the school year. This is going to be our best year here. Thank you. 올해는 아주 멋진 한 해가 되길 바랍니다. 감사합니다.